Valabhakati Shanma Shri Guru Charana Padma Valabhakati Sama Vandamui Savadhana Mate Vandamui Savadhana Mate Vandamui Savadhana Mate Nara Prasade Vai Bhavatori Ajay Nara Prasade Vai Bhavatori Ajay Nara Prasade Vai Bhavatori Ajay Nara Prasade Krishna Prapti Hoita Hoite Krishna Prapti Hoita Hoite Krishna Prapti Hoita Hoite Krishna Prapti Hoita Hoite Guru Mukha Anma Vakya Itete Koriya Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya Guru Mukha Anma Vakya Itete Koriya Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya Arana Koriya Asa Arana Koriya Asa Guru Charane Rati Eseu Samagati Shri Guru Charane Rati Eseu Tamagati Guru Charane Rati Eseu Samagati Shri Guru Charane Rati Eseu Tamagati Prasare Pure Saha Asa Prasade Pure Prasare Pure Saha Asa Prasade Pure Dandi Loje Janme Janme Prabhu Se Dandi Loje Janme Janme Prabhu Se Trivigyan Hire Prakashita Trivigyan Hire Prakashita Bhakti Jayate Avidya Vinasate Bhakti Jayate Avidya Vinasate Vedegai Ijaratarita
Vedigai Jahara Charito Guru Karina Sindhu Adanajana Adabandhu Guru Karina Sindhu Adanajana Adabandhu Lokina Lokina Jivana Lokina Lokina Jivana Prabhu Kodaya Yomari Padachaya Prabhu Kodaya Yomari Padachaya Prabhu Kodaya Yomari Padachaya Where am I? Devegas Kusikrivuvana Devegas Kusikrivuvana Shiguru Karina Sindhu Ananajana Bandhu Shiguru Karina Sindhu Ananajana Bandhu Oh Lokina Lokina Jivana Hey Lokina Lokina Jivana Ha Prabhu Kodaya Devamari Padachaya Ha Prabhu Kodaya Devamari Padachaya Srila Prabhupada Patita Pavana Srila Prabhupada Patita Pavana Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya, Jaya Prabhupada, 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 Vishnupadaya, Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamí iti namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachari Divasesha Sunyavari Tasyachari Zatari Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachari Divasesha Sunyavari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna, Holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jai Jagannath. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh! Krishna. Нітай Гауранга, Нітай Гауранга, Нітай Гауранга, Нітай Ghauranga, Нітай Ghauranga, Oh Jai Sachinandana, Jai Oh Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Hey Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Oh Gaura, Gaura, Gaura Hare, Hey Gaura, Gaura, Gaura Hare, Oh Gaura, Gaura, Gaura Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ghauranga, Hare Rama, Hare Rama, Nityananda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ghauranga, Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhaktivinoda. Oh Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhaktivinoda.
Gaura Bhaktivinoda. Gaura, 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 Gaura Bhaktivinoda. Hey, Gaura, 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 Gaura Bhaktivinoda. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda, Gopinath, Madhava Mohan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda, Gopinata, Madhava Mohan. Gopinath. Oh, Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Hey, Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Oh, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Hey Radha, Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hariva, 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 Hariva. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Gaurapremananda. Jaya Vishnupad, Paramacharya Satishi. It's divine guest, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON founder, Acharya, Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki. Jaya Vishnupad, Paramacharya Satishi, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur ki. Jaya Vishnupad, Paramahansa Shri Gorki Shodas Babaji Maharaj ki.
Jaya Vishnupad Paramacharya Sachidananda Bhaktivinoda Thakur ki Guru Parampara ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda ki He Shri Radha Krishna Gopinath Sham Kunda Radha Kunagiri Gopalan ki Navandam ki Turdam ki Ekanath Puri ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Bhaktivinoda ki Gopamananda. All glory to the Son of God. Glory to the Son of God. Glory to the Son of God. Glory to Shri Guru and Shri Guru. The lotus feet of our spiritual master is the only way we can attain pure devotional service. We bow to the lotus feet with great awe and reverence. By his grace one can cross the ocean of material suffering and attain the mercy of Krishna. Our only wish is to have our consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is perfection and fulfills all desires. He opens our darkened eyes and fills our hearts with spiritual knowledge. He is our Lord, birth after birth. From him ecstatic, from him emanates. By him ignorance is destroyed. Oh my God, I forgot. He's famous by all the three worlds. We take shelter of his lotus feet. Srila Prabhupada ki. Харі Крішна, дорогі віддані, будь ласка, сідайте. Зараз ми почнемо церемонію відкриття і почне її Ачарья Прабху. Харі Крішна, дорогі віддані, це не буде дуже велика громоздка церемонія. Як ви самі бачите, цей ретрит відкритий співом Харі Крішна. І ніякі навіть зайві церемонії не потрібні. Щиро дякую вам за те, що ви всі приїхали на цей ретрит. Це вже з літа, з початку літа, це вже четверте. У нас, здається, дуже інтенсивне духовне життя під час війни, як і має бути, насправді. В нас 5 днів інтенсивної практики співу Гарі Крішна, Крішна Катхи. Отже, будь ласка, давайте використаємо ці 5 днів як слід і добре очистимо свої серця. В цьому сенс нашого буття. Отже, щиро дякую за те, що ви всі тут. І своїм приїздом ви уможливлюєте цей чудовий ретрит. Зараз я хочу передати мікрофон його святості Шрила Свамі. We have a translator? Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna.
Welcome, dear devotees, to this event. Вітаю вас, шановні віддані, на цьому заході. I'm very happy that those of you who have come. Я дуже щасливий, що ті з вас, хто приїхали, сюди доїхали. Having these kind of events are very important for the devotees, Такі фестивалі дуже важливі для нас, для відданих. as the Ачарья already mentioned. Як же Ачарья Прабху відзначив про це. I would also like to remind the devotees of a reference that I often read from, which is from Srila Bhактіведанта Saraswati Thakur, which is the purpose of festivals. Я також хотів, користуючись цією нагодою, нагадати вам, любі віддані, про ту цитату Шрили Бхактіведанти Сарасваті Тхакура, яку я часто наводжу у зв'язку з такими фестивалями та ретритами. He gives 5 purposes. Він зазначає про 5 цілей проведення таких He фестивалів. says, we conduct festivals in the temple to give everyone the opportunity to associate with devotees. Він говорить, що ми проводимо фестивалі у храмі для того, щоб дати кожному змогу спілкуватися з відданими. To destroy their attachment for material life. І для того, щоб зруйнувати їх прив'язаність до матеріального життя. To display compassion for all living entities. Для того, щоб проявити милосердя до всіх живих істот. To develop a taste for chanting the holy name. І для того, щоб розвинути смак до повторення святого імені. And to engage in the service of Hari, Guru and the Vaishnavas. І для того, щоб виконувати служіння Харі, Гуру та Вайшнавам. So he's given these 5 purposes for conducting these kind of events. І таким чином він наводить ці 5 цілей, для виконання яких ми маємо проводити такі фестивалі. And all of them are equally important. І всі вони однаково важливі. Including even to destroy their attachments from material life. І в тому числі зруйнувати прив'язаність до матеріального життя. And which makes me think of the verse in the 4th canto of the Bhagavatam. І це нагадує мені про вірші з 4-ї пісні Бхагаватам. Which Narada Muni's instructions to King Prajinabarhisha. Там, де Нарада Муні дає настанову цареві Прачинабархішатові. He talks about in that place where pure devotees meet, following the rules and regulations. Він говорить, що в тому місці, де збираються віддані, які слідують усім правилам та засадничим засадам. In that place, if one becomes attached to hearing the flow of nectar from the mouths of the Vaishnavas. Якщо в такому місці людина отримує прив'язаність до того, щоб слухати нектар, який сходить з уст вайшнавів, One will get caught up in that flow. то людина опиниться в цьому нектарі. And the result will be that one will become free from all kinds of illusion, lamentation and fear. І людина, опинившись у цьому нектарі, не зможе звідти вибратися. Вона позбудеться усіх ілюзій, страху та повних скорбот. Even hunger and thirst diminishes in their presence. І навіть людина вже не відчуватиме ні голоду, ні спраги. In other words, the more we become situated on a transcendental platform, Інакше кажучи, чим більше ми утверджуємося на трансцендентному рівні, the more we decrease our attention to the physical body and the needs of this physical body. тим менше ми концентруємося на потребах цього фізичного тіла And the temporary residence of this physical body in the material world. і на тимчасовому існуванні цього тіла в матеріальному світі. So this is how this festival is meant to help every one of us in that pursuit. Таким чином, ось так нам фестивалі допомагають досягти цієї мети. And many devotees have come to get this opportunity to hear. І багато відданих приїхали для того, щоб скористатися з цієї нагоди та слухати. Big opportunities to chant, because one of the other purposes is to increase our attachment to the holy name. І також вони приїхали для того, щоб скористатися можливістю повторення та оспівування святого імені, тому що це також одна із цілей, щоб ми збільшили свою прив'язаність до святого імені. And another one is mentioned also to render service to Hari, Guru and the Vaishnavas. І також служити Харі, Гуру та Вайшнавам. So you may also, with the blessings of Srila Bhактіведанта Saraswati Thakur, get caught up in the service of rendering service to Vaishnavas. Також я бажаю вам, щоб ви отримали благословення із цієї настанови Шрили Бхактіведанти Сарасваті Тхакура, та щоб ви могли зосередитися на служінні вайшнавам і не полишали цього. This facility is there for everyone. Це можливість доступна для всіх. And may you all serve in whatever capacity that you are best suited for. Ви можете служити так, як у вас найкраще виходить. But it's to remind us also that we are servants of Krishna and Hari, Guru
and Vaishnavas. І це також нагадує нам, що ми слуги Крішни, а також Харі, Гуру та Вайшнавів. So some devotees have come to give talks. Деякі віддані приїхали та будуть давати семінари. Srila Bhактіведанта also goes on and mentions one other point. І Шрила Бхактіведанта Сарасваті Такур також відзначає ще один момент. Oh, I'm sorry, I lost my place. He mentions the point though that hearing Srimad Bhagavatam. Там йдеться про те, що треба слухати Шримад Бхагаватам. And I have a list of the following devotees who come and we'd like to welcome them. У мене тут список тих відданих, які будуть давати лекції та їх тем. His Holiness Trivakram Maharaj has come to take part in this event, as I can see him right in front of me. Його святість Шрила Трівікрама Махарадж приїхав для того, щоб долучитися до цього ретриту, і ось він сидить поруч зі мною. Я лише приїхав сюди для того, щоб очиститись. Hare Krishna. And he is going to be speaking on the topic of keeping Srila Prabhupada in the center. І він буде говорити про те, як зберігати Шрила Прабхупаду в центрі. Soon, sometimes in the next few hours, we'll be receiving His Holiness Ачарья-засновник Swamі, І через кілька годин приїде його святість Ачарья Свамі, who is coming to our event, I think for the first time in a long time. He was here before many years ago. який приїздить на цей ретрит після багатьох років перерви. Він долучався до українських фестивалів, але це було багато років тому. And he's going to be speaking on a topic in case any of you have forgotten. І він буде говорити про ту тему, яку, про всяк випадок, якщо раптом ви забули. His topic is what are the 4 rules? Його тема називається так: що це за 4 правила? Hare Krishna. Grace Madhavananda Prabhu has come once again. Також приїхав його милість Мадхавананда Прабу. He's going to be speaking on the broken hearts of the Vrajavasis. Він буде говорити про розбиті серця в Раджавасі. The story of when Mathura meets Vrindavan. Історія про те, як Мадхура зустрілася із Вріндаваном. Hare Krishna. And we also would like to welcome His Grace Achyuta Priya Prabhu. Також вітаємо його милість Ачюта Прію Прабу. He will be speaking on the nectar of the 7th canto of Srimad Bhagavatam. І він говоритиме про нектар 7-ї пісні Шримад Бхагаватам. Any particular topic from 7th canto or the whole 7th canto? Якісь конкретні? Beginning. Якісь конкретні теми чи початок? Початок. Чому ви сидите на підлозі? Можете сісти на стілець. Ні, Ачюта Прія Прабу каже, це для мене якраз те, що треба. We'd like to welcome Radha Govinda Prabhu, Також вітаємо Радха Говінду Прабу, who's well known to many of you, having served and preached here in Ukraine for so many years. Ви його дуже гарно знаєте, тому що він багато служив та проповідував в Україні. And he will be speaking on Sharanagati, the path to Krishna's heart. Він буде говорити на тему Шаранагаті, шлях до серця Крішни. And we also have to welcome another speaker, His Grace Dwija Govinda Prabhu. Також вітаємо ще одного лектора, його милість Двіджа Говінду Прабу. He's come to speak on the topic of sadhana in Acharya's instructions and personal example. І він говоритиме про садгану в настановах ачарів та на їх власному прикладі. I'm going to be speaking on Mahapakash Lila. А я буду говорити про Махапракаша Лілу. The topic it's listed here is bhajans. Yes, we will have a bhajan before class. І тут написано баджани, і баджани ми дійсно співатимемо перед лекцією. But I'm going to be speaking on the Mahapakash Lila and specifically how it states that anyone who hears the Mahapakash Lila then has all his desires fulfilled in the same way as all the devotees had their desires fulfilled by Lord Chaitanya.
І ми будемо говорити про Махапракаша Лілу з особливим акцентом на те, що та людина, яка прослухала цю історію про Махапракаша Лілу, всі її бажання будуть задоволені, так само, як Господь задовольнив бажання усіх, хто безпосередньо перебував під час цієї Махапракаша Ліли. So we'll be hearing about the desires these Vaishnavas had and how the Lord fulfilled them. І ми будемо говорити про ті бажання, які мали ці віддані, та як Господь їх задовольнив. And that's it. That's our list. Ось все, на цьому наш список закінчився. Now we're going to ask His Holiness Trivікрама Maharaj if he'll give Srimad Bhagavatam class. Зараз попросимо його святість Трівікрама Махараджа прочитати лекцію по Бхагаватам. Харі Крішна, дорогі віддані, кілька організаційних оголошень. Будь ласка, послухайте. Ми вітаємо вас всіх. Перший день нашого ретриту. Дорогі віддані, у нас в ресторані працює реєстрація. Хто не встиг зареєструватись, будь ласка, зробіть це. Там є чудові подарунки, календарі, дуже дивовижні. Кілька організаційних моментів. Дорогі віддані, не всі були просто в минулому році, тому ми в цьому залі танцюємо, але дуже так повільно. Прабхупада степ. Тому що тут підлога така, що якщо ми всі разом почнемо скакати, то можемо на першому поверсі опинитись. Ліфт такий буде, швидкий. Кому нужен перевод на русский язык? Поднимите руку, пожалуйста. Есть кто-то? Кому нужен? Никому не надо? Боже, какое счастье. Харе Кришна. Для тех, кому нужен перевод на русский язык, у нас организовано, вы можете взять здесь у звукорежиссера FM-приемник, и на частоте 88 FM вы сможете послушать перевод на русский язык синхронный. Я имею в виду лекции, потому что все лекции будут переводиться на украинский с английского. Кому нужен перевод на русский, подходите сюда. То же самое с английским, но это сейчас Виджаговинда Прабху объяснит. У нас є, хто, можливо, не знає, у нас є телеграм-канал, в якому всі новини і всі головні оголошення, розклад і так далі, всі зміни, вони в закріплених повідомленнях. Вчора в цей телеграм-канал було вислано посилання для тих, хто хоче пройти ініціацію, хто має відповідні документи, рекомендації і так далі. Вам треба попередньо зареєструватись в інтернеті на цьому, щоб ми розуміли, скільки людей, чи буде взагалі, чи варто організовувати ініціацію. Також є канал для пасажирського транспорту, хто їздить на автобусах і живе за межами фестивалю, там є окремий канал. На каналі були оголошення щодо чергування на кухні. Будь ласка, на 5 ранку приходьте чистити овочі і готувати все, що необхідно. В цьому році ми будемо роздавати прасад вперше в цьому залі і в нижньому залі. І це пов'язано з певними труднощами. Тобто сюди доставляти прасад важко, тому що там пішохідний міст. У нас є невеличкий мопед, але все одно треба буде якусь частину пронести в руках. Тому чоловіки, будь ласка, Влад є тут? От Влад. Будь ласка, можливо, комусь з вас сьогодні доведеться пропустити лекцію по Бхагаватам, тому що треба доставити прасад. Підійдіть до Влада, чоловіки, треба 10-20 чоловіків, які допоможуть піднести цей прасад. У мене все на цьому. Харі Крішна. Сьогодні лекцію по Шримад Бхагаватам дає його святість Трівікрама Свамі Махарадж. Харі Крішна.
Hare Krishna, dear devotees. Please raise your hand who speaks English only, and you need translation. Okay, so we are ready to translate all lectures that will be given in Ukrainian. Speaking in English, why would somebody who understands English? Ukrainian languages will be translated. Харі Крішна, віддані, які допоможуть переносити прасад, будь ласка, зараз підійдіть сюди до мене. Підніміть руки, хто допоможе. Ага, будемо їсти на вулиці. Харі Крішна, будь ласка, підійдіть сюди. 2 мало, треба 10. Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Karamare Tomavina Ke Dayalu Jagat Samsare. Hey! Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Karamare I see most of you don't know this bhajan, but actually it's very important bhajan. Більшість з вас не знають цього баджана, але він насправді дуже важливий. When you go to Mayapur, they sing this in the kirtan. They stand up and. Коли ви приїжджаєте в Майяпур, вони співають його під час кіртану, вони стоять і співають. But maybe next time when I come, you'll learn it. Мабуть, наступного разу, коли я приїду, ви вже вивчите його. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Ajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Ajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Om Jnana Timidandasya Janagana Salakayam Chakshus Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavisa Tapitam Jena Bhutale Sayam Upakaramaya Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Varakamalak Shri Guru Vaishnavamsya
Shri Rupam Sagrajatan Saganatan Sadvarutam Pradeshana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Pradeshana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Ragana Lalita Shri Vishaka Vitam Cha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarivascha Vipasindhu Dayavascha Patitanam Divyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, Text 1. Ми читаємо Шримад Бхагаватам, 5 глава, 5 пісня, 1 та до 6 вірші. Дорогі віддані, давайте привітаємо Трівікрама Свамі, який милостиво дав своє спілкування на є. Do we have this Sanskrit on the board? У нас є санскрит десь написаний? No. Okay, Rishabha Uvacha Nayam Deho Deha Bhajam Nidoke Kastan Kaman Arhate Vid Bhujamye Tapodivyam Putraka Yena Sattvam Sudye Yasmad Brahma Shokyam Tva Antatam. Translation and purport. By His Divine Grace, Sri Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada. Lord Rishabdev told his sons, my dear boys, all of the living entities who have accepted material bodies in this world, of all, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. Переклад та пояснення Божественної милості Абхайчарана Равінди Бхактіведанти Свамі Шрила Прабхупади. Господь Ришабхадева промовив до своїх синів: «Дорогі мої діти, з-поміж усіх, хто отримав матеріальне тіло в цьому світі, той, кому поталанило родитися людиною, не має важко працювати день і ніч, лише для задоволення своїх чуттів, що доступне навіть собакам та свиням, які харчуються випередженнями. Людина має посвятити себе аскезі, щоб стати на божественний шлях відданого служіння. Поступивши так, можна очистити своє серце і здобути вічне, сповнене щастя життя, яке трансцендентне до матеріального щастя та триває вічно». So this is a very important verse. Sri Prabhupada often quotes this verse and the idea behind it. Це дуже важливий вірш. Шрила Прабхупада часто цитує цей вірш і ту ідею, яка стоїть за цим віршом. The idea is that we have a rare opportunity in this human form. If we take advantage of it, then we can come out of this cycle of birth and death. Суть в тому, що у нас є дуже рідка можливість, коли ми маємо це людську форму життя, і ми маємо можливість вийти з цього циклу народження та смертей. So in the 7th chapter of Bhagavad Gita, text 14, Krishna says, Daivihe sagunamayi mama maya dhiradhyaya, that my maya is very difficult to overcome. В 7 главі Бхагавад-гіти, 14 вірші, Кришна каже: «Дайвіхе сагунамаї мама мая дуратья». Цю мою божественну енергію дуже складно подолати. Sometimes it's compared to falling into
abandoned well in the middle of the field. You fall down, maybe even break your leg or something, but how are you going to come out? Іноді це порівнюють з тим, що людина може впасти з колодязь десь у полі, і ви можете впасти і навіть переламати свої ноги. Як тоді зможете звідти піднятися? You can call, but nobody goes out in the field. Ви можете когось позвати, але в полі нікого нема. So it's very difficult to come out. Тому дуже тяжко вийти звідси. This Maya is very powerful, and this is Maya's kingdom. Майя дуже могутня, і це царство Майї. But in the second part of that same verse, 7:14, Krishna says, "One who surrenders unto me can easily cross beyond this Maya." Але друга частина цього вірша Бхагавад-гіти, що той, хто віддається мені, дуже легко долає тенета Майї. So once we learn the technique of surrender, then it's not difficult. Якщо ми навчимося цієї техніки, як віддаватися, то не буде для нас дуже складно. I remember when I was a child and I first learning how to ride a bicycle, I was thinking, this is impossible, it's going to fall over. Коли я був дитиною, я вчився їздити на велосипеді, я думав, що це дуже складно, це неможливо навіть ніколи навчитися, я буду падати постійно. But once you learn, then it's not so difficult. Але як тільки ви навчитеся, це не так складно. So similarly, in devotional service, once we learn the technique of how to put Krishna in the center, accept everything favorable for a devotional service, then it becomes easy. Таким же чином, у відданому служінні, якщо ви навчитесь, як ставити Крішну в центрі свого життя, як приймати все благоприємне для вас, то ви розумієте, що це дуже легко. Bhактіведанта says how, why not just this one lifetime serve Krishna? Бхактіведанта каже, що якщо навіть в цьому житті ви служите Крішні, we've gone through so many lifetimes trying to serve ourselves, but we'd never get satisfaction. Тому що в інших життях ми намагалися служити тільки собі, але ми не отримали ніякого задоволення. How can we be satisfied in this world of death because we know we're going to die? Як ми можемо бути задоволені в цьому світі, тому що ми знаємо, що ми конче помремо. We should be intelligent enough to realize that this material world is no place for a gentleman. Ми повинні розуміти, що цей світ не місце для джентльмена. Or a gentle lady. Або для таких матаджі. It's full of suffering, adidaivak, adibautik, adiatmik, from our mind and body, from the nature, from the other living entities. Цей світ повен страждань, адідавіка, адібаутіка, адіатміка від тіла, від інших живих істот, а від природних явлень. In Kali Yuga, it's even worse. Калі-югу це навіть гірше. We see, just look at the world. Now another war has started. Тільки подивіться, наприклад, в цьому світі ще одна війна почалась. This is the nature of this material world. Це природа цього матеріального світу. Why? Because of false ego. А чому? Це через оманне его. Everybody loves himself the most. Всі люблять дуже себе. And so there's quarrel at every level. І вони сваряться на кожному рівні. And everybody loves their country the most, so then there becomes war. І кожен любить свою країну більше за все, і тому відбуваються війни. Just like Hitler, he was really thinking that Deutschland über all. Germany should be over everyone. Наприклад, Гітлер, він думав, що Deutschland über alles, тобто Германія понад усе. So when Napoleon was thinking like that. Таким чином думав Наполеон. And now in America that Trump was thinking like that. А в Америці Трамп таким чином думав. We won't mention Putin's name because that might be controversial. Ми не будемо навіть тут згадувати Путіна, бо це дуже буде противоречиво тут. But I think he has the same disease. Але я думаю, що у нього те ж саме захворювання. Everyone has that disease. Всі хворіють на це. We're born with that disease. Ми народжуємось з цією хворобою. Therefore the child has to be trained up. The mother is the first guru. Тому дитину треба вчити, а мать – це перший гуру. Trained up that you can't punch your brother just because you're bigger than him.
Вчити тому, що не треба бити свого молодшого брата, тому що ти більше за нього. I was a bigger brother. Я був старшим братом. Sometimes my mother said, "Why are you fighting with your brother?" І тоді моя мати казала, а чому ви б'єтеся? So this is the material world. Це матеріальний світ. And unless we come in good fortune, we meet the devotees and begin to get the training, a little austerity that we have to perform, then we remain as polished animals. Як тільки ми зустрінемо відданих, ми на чомусь вчитимось від них, то ми піднімемося з цього рівня цих тварин. If a Bhagavatam says, Dvipada-pasu, two-legged animals. Наприклад, як Бхагаватам каже Двіпада-пашу, двоногі тварини. Purport of Srila Prabhupada. In this verse, Lord Rishabhadeva tells his sons about the importance of human life. The word deha-bhak refers to anyone who accepts a material body, but the living entities who is awarded the human form must act differently from animals. Go ahead. У цьому вірші Господь Рішабхадева говорить своїм синам про значущість людського життя. Слово «дехабхак» стосується всіх, хто отримав матеріальне тіло. Однак жива істота, якій поталанило народитися людиною, просто мусить жити не так, як тварини. So we can act differently if we have a little knowledge of who we actually are. Ми можемо жити по-іншому, якщо у нас є хоч маленьке знання, хто ми такі. Krishna tells us, Mama Vamsa Jiva Loke, we're the fragment and we belong to Krishna. Кришна каже, Мамша Джива Локе, ми незначна частинка Крішни. But we have the same nature as him, eternal, full of knowledge and bliss. Але в нас така ж природа, як у нього. Ми повністю сповнені знання, вічності та блаженства. But now we're suffering in ignorance and without proper knowledge. Але зараз ми страждаємо у невігластві без правильного знання. So this is the first qualification. We should admit that we're in an awkward position. І це перша кваліфікація. Ми повинні сказати, що ми в такому невдалому положенні знаходимося. And then we can approach the Guru and Krishna in a proper mood. Тоді можемо звернутися до Крішни та Гуру в правильному настрою. Srila Prabhupada said how he liked to hear from his spiritual master. Шрила Прабхупада розповідав, як йому подобалось слухати від свого духовного He said, вчителя. sometimes I couldn't understand, but I still like to hear his words. Він казав, що я не міг всього зрозуміти, але все одно мені подобалося слухати його слова. So therefore, Prabhupada said, because I like to hear, now I like to speak. Прабхупада казав, тому що я любив слухати, тому зараз я люблю казати. So these are the first two items that are most important, Shravanam, Kirtanam. І ці дві речі дуже важливі – Шраванам та Кіртанам. Animals like dogs and hogs enjoy sense gratification by eating stool. After undergoing severe hardship all day, human beings are trying to enjoy themselves at night by eating, drinking, having sex, and sleeping. At the same time, they have to properly defend themselves. However, this is not human existence, civilization. Human life means voluntarily practicing suffering for the advancement of spiritual life. Go ahead. Свині та собаки насолоджуються поїданням випережнень. Після виснажливого робочого дня люди намагаються насолодитися їжею, випивкою, сексом та сном. Водночас їм необхідно потурбуватися про свою безпеку. Проте таке життя не назвеш людським. Людина має добровільно переживати страждання задля свого духовного розвитку. Prabhupada said, I'm only asking you to give up the poison. Прабхупада казав, що я маю прохання тільки, щоб ви залишили цю отруту. Somebody's going to speak on these four principles, right? Who was it, Jayadvaita? Хтось буде казати про ці 4 принципи, це Ачарья-засновник Свамі. But once you get the habit, it's not very difficult. Але якщо ви до цього призвичаїтесь, то це не дуже складно. Just like you've all were eating meat at one point in your life, I imagine. So, but now you're not attracted to that. Наприклад, ви колись їли м'ясо, і ви призвичаїлись до цього, але зараз ви їсте просад, і вас не приваблює м'ясо. So in this way, we get a higher taste, paramdrishta. Тепер у нас є вищий вкус, парамдріштва нівартате. And then we can easily give up the lesser thing.
Тому нам дуже легко залишити ці нижчі речі. Human life means voluntarily practicing suffering for the advancement of spiritual life. There is, of course, suffering in the lives of animals and plants, which are suffering due to their past misdeeds. However, human beings should voluntarily accept suffering in the form of austerity and penances in order to attain the divine life. Людина має добровільно переживати страждання задля свого духовного розвитку. Зазвичай страждання в тілі тварин та рослин спричинене неправильними вчинками живих істот у минулому. Однак люди мають із власної волі приймати страждання у формі аскез та покаяння для того, щоб досягти духовного життя. After attaining the divine life, one can enjoy happiness eternally. After all, every living entity is trying to enjoy happiness. But as long as one is encaged in the material body, he has to suffer different kinds of miseries. A higher sense is present in the human form. We should act accordingly to superior advice. We should act according to superior advice in order to attain eternal happiness and go back to Godhead. Після цього можна насолоджуватися щастям вічно. Зрештою, кожна жива істота намагається насолоджуватися щастям. Проте, допоки душа ув'язана в клітці матеріального тіла, у неї немає іншого виходу, як зазнавати різноманітних страждань. У людини найбільш розвинений інтелект, тому вона має чинити згідно з порадами старших, щоб досягти вічного щастя та повернутися до Бога. So then, when we get the mercy of the superiors, we'll realize that we're very dependent on them to help us overcome this animal life. Коли ми отримуємо милість старших, то ми зрозуміємо, що ми дуже спираємось на їх милість, щоб вийти за цю тваринну форму життя. Otherwise, the tendency will to come back to our old habits. Інакше у нас є така тенденція, ми знову можемо повернутися до старих звичок. Why do we do that? Because of this false ego. Чому ми так робимо? Через оманне его. So we should take impetus from the negative condition and become very serious about spiritual life. Тому ми повинні отримати імпульс, знаючи ці погані звички, і сприймати своє життя на дорогу до кращого життя. And we can do that if we become a little enthusiastic about spiritual practices. Ми зможемо це зробити, коли ми будемо сповнені ентузіазму щодо своєї духовної практики. We see once Prabhupada said that this whole movement is spread on enthusiasm. Якось Прабхупада казав, що цей рух рухається через ентузіазм. He was talking about his enthusiasm. Він казав в першу чергу про свій ентузіазм. I can tell one story to illustrate that point. Я можу розказати одну історію, яка ілюструє цей момент. 1974 in Calcutta before the Mayapur festival. В 1974 році в Калькутті перед фестивалем в Майапурі Prabhupada asked me to come and speak to him. Прабхупада попрохав, щоб я пішов до нього і поговорив з ним. Then he was enthusiastic. He said, "We have a letter from a Mr. Gaja, who is the president of DuPont Chemical Company in Taipei, Taiwan." Він сказав, що в мене є лист від одної особи, це президент компанії DuPont із Тайваня. So I want you to go, take some boys and open a center there. Я хотів, щоб ти поїхав туди, взяв з собою декілька хлопців і відкрив там центр. So my first reaction was, oh no, the Chinese. Моя перша реакція була: о ні, ці китайці. At least in America, the Chinese were very materialistic. Може, тільки в Америці, але ці китайці були дуже матеріалістичні. There were quite a few Chinese there, but they never became hippies or something. They were always. Там були деякі китайці, але вони ніколи не ставали хіпі або чимось таким. They were too serious about life. Вони були дуже серйозні стосовно свого життя and money. І грошей. They're very careful with money. Вони дуже цього уважно ставились. I was, thinking, oh my God, I won't be happy to. But by the time I left Prabhupada's room, he was so enthusiastic
that he made me enthusiastic. And I came out of Prabhupada's room and said, yeah, we're going to China Republic. Я так думав перед тим, як прийти в кімнату Шрили Прабхупади, але Прабхупада був сповнений ентузіазму, і він також заразив мене ентузіазмом. Я вийшов також думаючи, що так, да, ми завоюємо цей Китай. So that's how this movement spread because of Prabhupada's enthusiasm. Так, це як розповсюдився цей рух, розповсюдився через ентузіазм Шрили Прабхупади. And Rupa Goswami also tells us this is the first item, right? Рупа Госвамі також нам каже. What does he say? Utsaha and then? Іщая Дар'ят. Which is determination and patience. Він каже уцаха, тобто це ентузіазм, потім рішимість та терпіння. Those are the first three things we have. Три перші речі. Then the next of it, what is the following? Тат карма правантатат. What does that mean? Follow the full steps of previous acharyas. Yeah, that's a good. So mention that. Тобто слідувати по стопам попередніх ачар'їв, наступний. So we have wonderful acharyas, and Prabhupada is the, you can say, acme of all the acharyas because he's especially empowered by Lord Nityananda to preach this mission. У нас є чудові ачар'ї, і Прабхупада був також уповноважений, як він казав, слідувати тим шляхом, який сказав Господь Нітянанда, який надав йому ці повноваження. So we duty bound to follow in his footsteps. І ми зобов'язані слідувати по його стопам. To preach this message. І проповідувати це послання. It's like the train is moving on two tracks. Як поїзд їде по двом коліям. So we have prachar and achar. Prachar is preaching and achar means practice. Це є прачар і ачар. Прачар означає практика, власна, а прачар означає проповідувати. Just like now I'm preaching, but not until first we have the achar. We mangalarti, chant our round and so on. Наприклад, як зараз я проповідую, але спочатку у нас мангалараті, тобто ми показуємо своїм ачарам. Then we can speak more clearly. Тоді ми можемо казати більш ясно. We finished that paragraph? Yes, I finished first paragraph. It is significant in this verse that the government and the natural guardian, the father, should educate subordinates and raise them to Krishna consciousness. Devoid of Krishna consciousness, every living being suffers in this cycle of birth and death perpetually. To relieve them from this bondage and enable them to become blissful and happy, Bhakti Yoga should be taught. A foolish civilization neglects to teach people how to rise to the platform of Bhakti Yoga. Without Krishna consciousness, a person is no better than a hog or a dog. The instructions of Shabdev are very essential at the present moment. People are being educated and trained to work very hard for sense gratification, and there is no sublime aim in life. A man travels to earn his livelihood, leaving home early in the morning, catching a local train and being packed up in its compartment. He has to stand for an hour or two in order to reach the place of business. Then again he takes a bus to get to the office. At the office he works hard from 9 to 5. Then he takes 2 or 3 hours to return home. After eating he has sex and goes to sleep. For all this hardship, his only happiness is a little sex. Yan maitunedi griyamedi sukam hi tucham. Shabdev clearly states that human life is not meant for this kind of existence, which is enjoyed even by dogs and hogs. Go ahead. Переклад. Крім того, у цьому вірші зазначено, що правитель, так само як і батько, від природи наділений якостями оборонця своїх дітей. Має повчати підлеглих та пробуджувати їхню свідомість Крішни. Будучи позбавленою свідомості Крішни, кожна жива істота зазнає страждань у нескінченному циклі народжень та смертей. Для звільнення живих істот від цих кайданів і надання їм можливості стати щасливими, необхідно навчати бхакті-йогі. Суспільство, окутане невіглаством, нехтує навчанням людей бхакті-йогі. А без свідомості Крішни таке суспільство нічим не краще за свиней та собак. Настанови Рішабгадеви надзвичайно важливі в наш час, адже людей вчать тільки важко працювати для чуттєвих насолод.
і в них немає піднесеної мети життя. Щоб заробити на життя, чоловік виходить із дому рано вранці, сідає на переповнений місцевий потяг і, стоячи годину, а то й дві, їде до місця своєї роботи. Вийшовши з потягу, сідає в автобус, щоб доїхати до офісу. Там важко працює з 9 до 6, а тоді ще 2-3 години втрачає на повернення додому. Повечерявши, займається сексом із дружиною та засинає. Його винагорода за всі труди – це невеликий секс. Ян Матхонаді Гріхаметхі Сукхам Гітучам. Рішат Хадев ясно стверджує, що людське життя не призначено для існування, доступного навіть собакам та свиням. Indeed, dogs and hogs do not have to work so hard for sex. A human being should try to live in a different way and should not try to imitate dogs and hogs. The alternative is mentioned. Human life is meant for tapasya, austerity and penance. By tapasya, one can get out of the material clutches. When one is situated in Krishna consciousness, devotional service, his happiness is guaranteed eternally. By taking to bhakti yoga, devotional service, one's existence is purified. The living entity is seeking happiness life after life, but he can make a solution to all his problems simply by practicing bhakti yoga. Go ahead. Зі свого боку навіть немає потреби тяжко працювати, щоб насолоджуватися сексом. Людині варто жити зовсім інакше, намагаючись імітувати собак та свиней. Про це і говориться в цьому вірші. Людське життя призначене для тапасії, аскези. Посвятивши себе аскезі, можна вирватися із матеріальних лищат. Утвердившись у свідомості Крішни, відданому служінні, ми гарантовано здобудемо вічне щастя. Коли людина стає на шлях відданого служіння, бхакті-йоги, і життя очистюється. Живі створіння перебувають у пошуках щастя, життя за життям. Однак, щоб розв'язати всі свої проблеми, їм варто лише почати займатися бхакті-йогою. Then he immediately becomes eligible to return home back to Godhead, as confirmed in the Bhagavad Gita 4:9. Janma karma evam yo veti tattvataha. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Тоді вони одразу ж зможуть повернутися додому, до Бога. У Бхагавад-гіті 4.9 зазначено: «Той, хто розуміє трансцендентну природу моєї появи та моїх діянь, не народжується знову в матеріальному світі, та, покинувши тіло, входить у мою вічну обитель, о Арджуно». So here Krishna, we should learn some verses. This is a good verse to learn. Krishna is telling us that we just have to understand who he actually is, his birth, his activities, and then we'll become qualified to go back to Godhead. Тут Кришна каже Арджуні, ми повинні насправді вчити вірші, бо тут такий вірш, який розповідає про те, що повинні знати, хто такий Кришна, його життя, його народження, і тоді ми зможемо повернутися назад додому, до Бога. So little austerity is only required. Для цього треба якісь невеличкі аскези. We don't say no sex life, no illicit sex. Ми не кажемо навіть ніякого сексуального життя, ми кажемо ніякого незаконного статевого життя. So it's not a big austerity. Це не дуже велика аскеза. Like I mentioned, once you get the hang of it, it's easy. Як ми вже казали, якщо ви призвичаєтесь до цього, тобто слідувати, то це легко. Then every side you turn, you feel happiness. Тоді, куди б ви не звернули, ви будете відчувати щастя. That's my experience in the last, especially since I've been just traveling and preaching, no more management, headache. У мене такий досвід, особливості, коли я подорожую та проповідую, я не маю втому від менеджменту. But good thing we have Ачарья and here to do the managing. Добре, що в нас є Ачарья, він дуже гарний менеджер. Ачарья Prabhu ki. Prabhupada said this management gives me a headache. Прабхупада казав, цей менеджмент дає мені головний біль. I was there with him in Vrindavan, and one devotee came all the way from Los Angeles to talk to Prabhupada, GVC. Я був з Прабхупадою в Вріндавані, і один відданий приїхав з самого Лос-Анджелесу, один GBC, щоб побалакати з Шрилою Прабхупадою. And Prabhupada, I heard him saying,
I created the GBC to remove this headache from me, management, but then they come 10,000 miles to lodge complaint about the other GBC. Прабхупада сказав, я створив цей орган GBC, щоб позбутися головного болю, а тепер ви подорожуєте 10 тисяч миль для того, щоб на мене пожбурляти ці всі проблеми. So those who are taking the management, we should try to cooperate with them, so because they already have a headache. Тому той, хто має такі повноваження, ми повинні співпрацювати з ними, тому що вони вже також мають ці головні болі від цього. Because everybody comes with complaints, and here's my complaint. Here's another complaint. Всі жаліються. Ось ще одна якась проблема. No limit. І цього нема кінця і краю. I have that experience a little bit like about a month ago, a lady came into my room. I never met her before. У мене був такий досвід, коли одна жінка прийшла в мою кімнату, я ніколи з нею до цього не бачився. And if she spoke one word, then she started crying. Вона сказала одне слово і потім почала плакати. Crying, full out crying. Плакала, повністю ридала. So, what am I supposed to do? Що мені треба було робити? Instead of chanting Hare Krishna, we're chanting poor me, poor me. Замість того, щоб повторювати Харі Крішна, ми кажемо, який я бідний, який я нещасний. So we have to get over that, understand that the problems are coming because of my past behavior. Повинні зрозуміти, що проблеми приходять з-за моєї поганої поведінки в колишньому. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu stressed on the point of tolerance. Тому Чайтаня Махапрабху наполягав на тому моменті терпіння. But we don't like to tolerate, we like to blame someone else for our misery. Але нам не подобається терпіти, ми хочемо когось звинувачувати в своїх проблемах. That one verse is there, Prabhupada says is applicable for at all times and all places. There's a verse. І цей вірш, який можна пристосувати до будь-яких моментів, до будь-яких ситуацій. Це цей вірш. Who knows that verse? Tatenu kamam manashikshamanam. Very nice. Please say in Russian. Very important verse, and he knows it so nicely. Thank you. Дуже важливий вірш, і ви добре його знаєте, дуже добре. Okay, any questions? Якісь запитання? Or comments? Коментарі? There is one. Yeah. Будь ласка. Can we say that we allotted some portion of happiness and miseries, and when we do these austerities, we get rid of some incidental troubles, and we get more happiness? Повторюємо українською. Ми можемо так сказати, що для нашого життя вже виділено якась кількість страждань або насолоди. Якщо ми робимо якісь аскези, то ми позбавляємось якоїсь долі страждань і таких випадкових страждань. І маємо якесь щастя там трошки невеличке. Правильно? It's a comment or a question? Це коментар чи питання? This is a question. Huh? This is a question. Question. No, the question because our austerity is favorable for our devotional service, so it doesn't create any karma one way or doesn't remove karma. Наші аскези, вони благоприємні для нашого відданого служіння. Вони не створюють і чи не забирають якусь карму.
we're going to get some suffering and some happiness according to our past karma. We give the example of the fan is even we pull out the plug. Ми отримуємо наші страждання чи насолоду від нашої колишньої карми. Ми приводили приклад, коли крутиться вентилятор, то він продовжує крутитися, навіть якщо він відключений. But the austerities we perform, they become very joyfully performed. Але аскези, які ми робимо, вони дуже приємні, коли ми виконуємо ці аскези. Like rising early in the morning. Наприклад, як вставати рано вранці. That's a big austerity for me. Before I became a devotee, it was very difficult, but now I see it's the best time of the day. Для мене, коли я ще не був відданий, це була дуже велика аскеза, але зараз я відчуваю, що це кращий час посеред дня. It's not an austerity. It's just something you get a habit to do. In the beginning, it seems like austerity, but it's... Спочатку це здається як аскеза, а потім ви звичку робите з цього. I mean, the hardest thing is sex life. Prabhupada's mentioning that. Саме тяжко це позбутися статевого життя. But then you can get married and dovetail that into create nice Krishna conscious children. Але потім ви одружитесь і присвячуєте себе таким чином, щоб робити дітей у свідомості Крішни. Prabhupada was always happy. We see him in the early photos in Los Angeles. So many children were there coming and getting cookies from Prabhupada. Ми бачили ці фото з ранніх часів свідомості Крішни, коли до Прабхупади підходили багато дітей, отримали ці коржики від нього. So we're not against sex life. Тобто ми не проти статевого життя. So then what's the big austerity? І в чому ж тоді саме велика аскеза? I don't feel that my life is full of austerity. Я не відчуваю, що моє життя сповнене аскез. I see that people my age, they can't walk, they're crippled, they're old, and then I feel bad for them. They're suffering more than I am. Я бачу, що люди мого віку, вони такі вже старі, кволі, вони шкутильгають, і мені дуже жалію їх в першу чергу. I'm 82 now. Мені зараз 82. But I feel the same as I did when I was 42. Але відчуваю себе таким же чином, як коли мені було 40. Because this is a pure life, and we get closer to Krishna, so we feel happy in our Krishna consciousness. Тому що чисте життя, і чим ми ближче до Кришни наближаємось, тим більше щастя ми відчуваємо. That point is made in Bhagavad-gita, where Krishna says, may be difficult in the beginning, but then becomes joyfully performed. Як каже Крішна в Бхагавад-гіті, це може бути тяжко спочатку, але це дуже радісно, коли ми робимо це постійно. I don't know if that answered the question. Я не знаю, чи відповідає це на ваше питання. Any other point? Якісь у кого є моменти? No? Okay, we'll stop here. Тоді ми зупинимось на цьому. Srimad Bhagavatam ki. Джай. Srila Prabhupada ki. Джай. Mahaprashadam ki. Джай. Дорогі віддані, давайте подякуємо Його святості Трівікрама Свамі за нектар, який він з нами ділиться. Його святості Трівікрама Махарадж ки. Джай. Харі Крішна, дорогі віддані, прасад будуть роздавати в цьому залі, також на першому поверсі в тренажерному залі, і також для жінок з дітьми, якщо ви хочете окремо, в ресторані на другому поверсі також будуть роздавати прасад. Зараз потрібні роздатчики чоловіки. Тут підійдіть, будь ласка, до дверей у цих на вулицю, тут треба буде перекладати прасад і так далі.